మమ్మీ మమ్మీ నాకు కూడా ఒక తమ్ముడు కావాలి. మై నేబర్ ఏక్తా తన మమ్మీ దగ్గర వెళ్ళి అడిగింది. ఓహ్! నీకు తమ్ముడు కావాలా? తమ్ముడంటే ఇష్టమా? అంటే, అహా! అట్లా ఏం లేదు. నా ఫ్రెండ్స్ కదా! వాళ్ళేదైనా తప్పు చేస్తే మమ్మీ తిడుతున్నప్పుడు, నేను చేయలేదు మమ్మీ తమ్ముడు చేశాడు అని చెప్తారు. నాకట్లా చెప్పడానికి ఎవ్వరు లేరు కదా! అందుకే నాకు తమ్ముడు కావాలి. This is a story from my friend's life. Today we are talking about blaming. నమస్తే, దిస్ ఇస్ దీపా కిరణ్. వెల్కమ్ టు డిజిటల్ విలేజ్. ఇక్కడ లైఫ్ గురించి మనం ఆలోచిస్తాం, వి డిస్కస్, వి అబ్జర్వ్ ఆల్ ఆర్ డిఫరెంట్ క్వాలిటీస్, క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అండ్ సీ హౌ వీ కెన్ మేక్ ద జర్నీ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ బెటర్. టుడే our టాపిక్ is blaming. Very common. అందరు చేస్తాం ఆన్ సో మెనీ డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ చాలాసారి మనం చాలా జెన్యూన్గా అనుకుంటాం, అసలు నా తప్పే కాదు, ఇట్ ఈస్ దట్ ఫెలోస్ ఫాల్ట్. కానీ యు నో ద ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ అబౌట్ లైఫ్, దెర్ ఆర్ ఆల్వేస్ మెనీ పర్స్పెక్టివ్స్. ఆలోచించండి, మనం ఇట్లా నించున్నప్పుడే ఇంతే కనపడుతుంది కదా, వెనక జరిగేది మనకు కనపడదు. వెనక ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళకి కనపడే వ్యూ is very different. And that is where we must take care with the idea of blame. మనం బ్లేమ్ చేస్తున్నప్పుడు మనకెంత తెలుసో, మనకెంత కనపడుతుందో అక్కడి నుంచి మనం ఎప్పుడూ మాట్లాడతాం, రియాక్ట్ చేస్తాం. We take our actions and decisions. I want to tell a very recent example from my life. నేను ముందు మెన్షన్ చేసినప్పుడు నా సన్స్ హూ ఆర్ బోత్ టీనేజర్స్, రీసెంట్గా దే మూవ్డ్ అవుట్ ఆఫ్ హోమ్. ఆల్మోస్ట్ ఒక సంవత్సరం నుంచి ఐఎమ్ నాట్ హ్యావింగ్ దెమ్ ఇన్ ద హౌస్. ఐ అబ్జర్వ్డ్ మెనీ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్స్. రూమ్స్లో లైట్, ఫ్యాన్ ఆన్ ఉంటాయి. ఎవరు ఆ రూమ్లో, ఆ గదిలో లేకుండే కూడా ఆన్ ఉండేది. నాకు బాగా కోపం వచ్చేది. ఇలాగైనా మీరు ఎలక్ట్రిసిటీ వేస్ట్ చేస్తారు, స్విచ్ ఆఫ్ ద లైట్, స్విచ్ ఆఫ్ ద ఫ్యాన్స్ వెన్ యూ లీవ్ అ రూమ్ అని అరిచేదాన్ని బాగా. నౌ ఐ రియలైజ్డ్, పిల్లలు లేనప్పుడు నేనే ఒక్కొక్కసారి స్విచ్ ఆన్ వదిలేసి వేరే గదికి వెళ్ళిపోతున్నాను. వాపస్ వచ్చి చూస్తే అయ్యయ్యో మనమే చేసాం కదా అని డైరెక్ట్ ప్రూఫ్ ఉంది. ఎందుకంటే ఇంట్లో వేరెవరు లేరు. పిల్లలు ఉంటే ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళకే నేను క్లాస్ పీకేదాన్ని. ఇట్ వాజ్ అ వెరీ మీనింగ్ఫుల్ రియలైజేషన్ ఫర్ మీ. పిల్లలు చెప్పాను కూడా ఫోన్లో, అరే రే ఇప్పుడే నాకు తెలిసింది, ఎన్నిసారి తప్పు నాది ఉండేది. ఐ హ్యావ్ బిన్ స్కోల్డింగ్ బోత్ ఆఫ్ యూ. ఐ హ్యావ్ బిన్ పుట్టింగ్ ద బ్లేమ్ ఆన్ యూ. సో మెనీ టైమ్స్ వీ మే నాట్ ఈవెన్ రియలైజ్ కదా. మన సెంటెన్సెస్ కూడా ఎలా ఉంటాయి చూడండి. మనం ఏదైనా తప్పు చేస్తే అయిపోయిందిలే అని చెప్దాం. వేరెవరైనా చేస్తే వాడు చేశాడు, వాళ్ళు చేశారు. మనది నేను చేశాను అని చెప్పము, అయిపోయిందిలే అని చెప్తాం. ఇట్ ఈస్ అ వెరీ న్యాచురల్ ఇన్స్టింక్ట్. మన మీద బ్లేమ్ తీసుకోకుండా వేరెవరి మీదైనా బ్లేమ్ వేయడం. ఒక కథ నేను ముందు కూడా మెన్షన్ చేశాను, అండ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు షేర్ అగైన్ నౌ. బ్లేమ్తో సహా చూడండి 2-3 ఎమోషన్స్ కలిసి వస్తాయి. ఒకటి చాలాసారి ఇట్ విల్ బి యాంగర్, లేకపోతే రివెంజ్, లేకపోతే అయ్యో పాపం నేను, అట్లాంటి ఫీలింగ్స్ ఒక కంబైన్డ్ ప్యాకేజ్ లాగా వస్తాయి అలాంగ్ విత్ బ్లేమ్. హౌ ఇస్ ఇట్ హెల్పింగ్ అస్, రైట్? అందుకే మా యోగా టీచర్ షీ వుడ్ టెల్ దట్ వేరెవర్ మీదైనా బ్లేమ్ వేయడం ఎట్లా అంటే మనం పాయిజన్ తాగి వాళ్ళు చచ్చిపోవాలని అనుకుంటున్నాం. బికాస్ వెన్ వీఆర్ బ్లేమింగ్ వీఆర్ ఓన్లీ సఫరింగ్ ఇన్సైడ్. థింక్ అబౌట్ ఇట్. ఎప్పుడైనా మనం చెప్తున్నామంటే, ఓ నో ఐ అండర్స్టాండ్, ఇట్ కుడ్ హ్యావ్ బిన్ మై ఫాల్ట్, ఐఎమ్ రియలీ సారీ, ఐల్ టేక్ కేర్ నెక్స్ట్ టైం. మీ లోపల ఉన్న ఇమోషన్స్ ఏంటి, మీ లోపల ఉన్న సెన్స్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఏంటి? అదే నేను చేయలేదు, వాడే చేశాడు, ఆమెనే చేసింది, ఊరికే నన్ను తిడుతున్నావు. What is the development inside you? What are the emotions inside you? What is the feeling inside you? Just take one moment and think about what my yoga teacher said. The idea of blaming someone itself, మన లోపల
there is something very unhealthy that is growing and pouring. I remember an episode that happened in college to one of our friends. మేము కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు మా ఫ్రెండ్ శ్రీధర్ అని చాలా షార్ట్ టెంపర్డ్ పర్సన్ అనమాట. టకటగా అని కోపం వచ్చేది. ఒకసారి బండి నడుపుతూ రోడ్ మీద వెళ్తుంటే ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ దగ్గర ఆగినప్పుడు పక్కన స్కూటర్ అతను యాక్టు అని స్పిట్ చేశాడు. డైరెక్ట్ ప్యాంట్ మీద పడింది. వచ్చింది ఆ కోపం, ఎట్లా వాడట్లా బిహేవ్ చేస్తాడని అనుకోకుండా థూ అని వాపస్ శ్రీధర్ స్పిట్ చేసి అప్పుడే హెల్మెట్ మీద ఫుల్ స్పిట్ వస్తే వచ్చింది, అయ్యయ్యో నేను హెల్మెట్ వేసుకున్నాను అని. సో నిజంగానే ఇట్లా మనకి ఎప్పుడో అవ్వకపోవచ్చు, కానీ మెంటల్ ఎనర్జీ మనం చూస్తే when we are blaming somebody, we are bringing back some negative energy to ourselves only. ఆలోచించండి, when we point a finger, you would have heard this many times, but it is true. When you point one finger, 3 fingers are pointing back at you. ఒక దోహా ఉంది హిందీలో ఆఫ్ కబీర్. బురా ఢూంఢనే మే చలా, బురా మిలా న కోయ్, देखूं आपन में तो मुझसे बुरा न कोई. అంటే అక్కడెక్కడ వెతుకుతూ వెళ్ళాను, హూజ్ అ బ్యాడ్ పర్సన్, హూజ్ అ బ్యాడ్ పర్సన్, హూజ్ అ బ్యాడ్ పర్సన్, హూజ్ అ బ్యాడ్ పర్సన్ అని. కానీ లోపల చూస్తే ఐ రియలైజ్డ్ ఆల్ ద క్వాలిటీస్ ఐమ్ లుకింగ్ ఇన్ అదర్ పీపుల్ ఆర్ సమ్వేర్ ఇన్ మీ. అంటే మీరు అందరూ చెడ్డవాళ్ళని చెప్పడం లేదు. ఐ am not saying that you are all people with bad qualities. All I'm saying is that all of us have plus and minus. I have a question for you. మీకు ఒక్క పర్ఫెక్ట్ మనిషి తెలుసా లైఫ్లో? One person who doesn't have any negative qualities, who has made no mistakes in life, including you, right? So before we blame someone, let us also think, how do you feel when somebody blames you? When somebody says, hey, nee tappe, hey, it's his fault only. He only did it, madam. She only. She is only always doing like this. How does it make you feel? So before we blame, can we take one moment to think, how is that other person going to feel? I'm not saying that if it is somebody's fault, don't point out. Okay? Definitely. We have to be practical. We have to be wise. We have to use judgment well. Decisions we should take well. It does not mean, no problem, no problem, no problem, no, all my fault. I'm not saying that. But can we stop to think, what is my share in that? I agree, ఒక్కొక్కసారి మన తప్పు ఉండదు and we still get into trouble. Then we definitely want to put the blame back on the other person. I remember my friend Nitya had a very funny story. తన ఫాదర్తో సహా she had gone to watch a movie. So they were standing in the cinema queue అనమాట. She was a small girl that time. Father was standing. Father mundu Nitya was standing. Nitya mundu an auntie was standing. Nitya chinna ammayi. Taka taka ani she hit that auntie. That auntie turned around. She could see only Nitya's father. Chapak! She gave one on the face to Nitya's father. He could not understand what happened. He got the blame for no fault of his. Ilage anpistundi kada, when it is not our fault and we get the blame. Same thing, let us keep in mind that just like that lady could not see that little child, maybe sometimes manaku kuda actual truth kanapadledo emo. One. Rendodi, like we spoke last time, satyam bhruyat, priyam bhruyat. Asal blame cheyalante మనం ఎలా చెప్తున్నాం, what are the words we are using, how are we speaking, what is the tone in which we are speaking, అవన్నీ కొంచెం మైండ్లో పెట్టుకొని, then if we tell the person in a manner that they feel like, oh ho ho, I made some error in my responsibility, but you're willing to trust me and help me change again, that would be more helpful. అసలు ఆ సిచ్యువేషన్ ఎట్లా అంటే, that person is gone case, no more we have tried enough, aina gani that person is not changing, we can cut off. But lifelong going on blaming,
It is not helping them. It is not helping us. Blaming is like this other story, one person had never seen a computer anamata. And his friend brought him and told him, see, this is how you can take printout from it. సో వాళ్ళు ఒక పేజ్ అంతా సీవీ చేశారు. దే మేడ్ రెజ్యూమే, బయోడేటా చెప్తాం కదా జాబ్ కోసం. మంచిగా బయోడేటా చేసి జర్ర్ అని ప్రింట్అవుట్ తీశారు. వావ్! బావుందే, కంప్యూటర్‌లో ఇట్లా ఇవన్నీ అవుతాయా? దెన్ చూస్తే స్పెల్లింగ్‌లో కొంచెం మిస్టేక్ వచ్చింది. సో ఈ కొత్త అతను ఎవరు కంప్యూటర్ ఎప్పుడు చూడలేదో, వాట్ డిడ్ హి డూ? హి టుక్ వన్ ఇరేజర్ అండ్ హి రబ్డ్ నైస్‌లీ అండ్ మేడ్ ద చేంజ్ ఆఫ్ హిస్ నేమ్ అండ్ హి టుక్ వన్ మోర్ ప్రింట్అవుట్ అనమాట. జర్ర్ అని ప్రింట్అవుట్ వచ్చింది. నేమ్ కరెక్ట్ అయిందా? ఆఫ్ కోర్స్ నాట్. మళ్ళీ సేమ్ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఇన్ ద నేమ్. దిస్ ఫెలో ఇస్ టర్నింగ్ అండ్ సేయింగ్, వాట్ ఇస్ దిస్? వాట్ ఇస్ దిస్ స్టూపిడ్ కంప్యూటర్? నేను ఇక్కడ కరెక్ట్ చేశాను, ఇట్ డిడ్ంట్ కరెక్ట్. హి వాస్ బ్లేమింగ్ ద కంప్యూటర్. కరెక్షన్ పేపర్ మీద చేయాలా, సిస్టమ్ మీద చేయాలా? యు ఆల్ నో ద ఆన్సర్. ఆఫ్ కోర్స్ సిస్టమ్ లోపల కరెక్షన్ చేస్తే outside it will get rectified. Many times మనం blame చేస్తున్నప్పుడు actually that particular fault, that particular problem may be a very small thing, but it is actually inside us. And we are trying to erase all the printouts, correct all the printouts around, blame everything left, right, center, hoping that inside కరెక్షన్ అయిపోయి మన ఫ్రెష్ ప్రింట్అవుట్ నీట్గా మంచిగా వస్తుంది. మనం అనుకుంటాం, వీళ్ళని ఫిక్స్ చేశాను, వాళ్ళకి చెప్పాను, వీళ్ళకి చెప్పాను, వాళ్ళకి అయినా కానీ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ నాట్ ఎండింగ్. హౌ కెన్ ఇట్ ఎండ్ వెన్ we are busy correcting the printouts? Because blaming is like that. Think about it. ఈ కథ నేను ఒకసారి ముందు షేర్ చేసి ఉంటాను ఏమో, అబౌట్ మీ అండ్ మై సిస్టర్. మేము చిన్నప్పుడు ఒకసారి మా అమ్మమ్మ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు విత్తనాలు తీసుకుని వచ్చారు. ఈ సపోటా చెట్టు ఉంటుంది కదా, సపోటా చెట్టుది. మా కిచెన్ వెనక చిన్న బ్యాక్ యార్డ్ ఉండింది. ఆ బ్యాక్ యార్డ్లో 2 చోట మేము ఒక కార్నర్ నా కోసం, ఒక కార్నర్ మా అక్క కోసం మా సీడ్స్ సో చేసి బాగా వాటర్ చేసి డైలీ చెక్ చేసుకొని ఉంటున్నాం. కొన్ని రోజు తర్వాత మెల్లగా మా అక్క కార్నర్ సైడ్లో మెల్లగా లిటిల్ సాప్లింగ్ వాస్ కమింగ్ అవుట్. కొన్ని రోజు తర్వాత దట్ సాప్లింగ్ వాస్ గ్రోయింగ్ బిగ్గర్. దెన్ చిన్ని బుజ్జి లీవ్స్. నా కార్నర్లో నథింగ్. ఫస్ట్ అక్కది స్టార్ట్ అయినప్పుడు, అక్కది వచ్చేసింది, నాది రాలేదు, ఇట్లా నేను కూడా వాటర్ చేస్తున్నాను అది ఇది అని చెప్తే అందరు చెప్పారు, చూడు అక్క హైట్ వేరే, నీ హైట్ వేరే, అట్లా కదా, అలాగే చెట్లు కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి, వెయిట్ చేయమ్మా అని చాలా రోజు అందరు చెప్పారు. అక్కది ఇంత పెద్ద అయిపోయింది, ఇంకా పెద్ద అయిపోయింది, కానీ మై చెట్టు అసలు నో సైట్, అస్సలు కనపడటం లేదు. ఆల్మోస్ట్ 1 month అయిపోయింది. యూ కెన్ ఇమాజిన్ స్మాల్ చైల్డ్, ఫుల్ ఓపిక గాన్. కోపంతో లోపలికి వెళ్ళి అందరు చెప్పాను, వాట్ ఇస్ దిస్? నేను కూడా అన్నీ చేశాను, వాటర్ చేశాను అక్కలాగా, నేను కూడా సాయిల్లో పెట్టి నీట్గా నా సీడ్ని సో చేస్తున్నాను, కానీ ఇక్కడ ఏం రావడం లేదు. ఏడుస్తూ లేదమ్మా, ఇట్లా మళ్ళీ స్టార్ట్ చేశారు వాళ్ళ స్టోరీ. దిస్ ట్రీ, దట్ ట్రీ, డిఫరెన్సెస్, వెరైటీస్. నాకేం తెలీదు, మీకు తెలుసా, నేను రోజు ఓపెన్ చేసి చెక్ కూడా చేసేదాన్ని నా సీడ్ వస్తుందా లేదా అని. అప్పుడు అందరికీ అర్థమైంది, ఆహా ఇదే సీక్రెట్ అన్నమాట, వై దీపా's seed is not growing. I was blaming everybody else. I was angry with my sister, I was angry with nature, I was angry with sun, I was angry with Amama. I thought she gave nice seeds to Divya and bad seeds to me. But the fault was actually my own. Did I know? Not at all.
I did not know at all that it was my fault. Having said that, I am also not saying blame yourself and say, Deepa, you're so stupid. You don't have this much sense also. You don't know to switch off the light. You don't know that you should not dig the soil. No. అసలు blame చేయడమే అవసరం లేదు. Blaming is creating a story. Let me explain. మనం ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూసాం కదా. ఎట్లా I walked into a room. I saw the light and fan on and nobody is in the room. I got so angry, I started shouting at my children. Fact is, somebody did not switch off the light and the fan in the room before they left the room. Adi fact. Story enti? Aha, adi definite ga na pillale undochu. Neenu kaadu. Ani nenu create chesina story. Because there is no proof, there is no confirmed evidence of my story. It is a creation in my own head based on my own experiences. దీని ముందు ఒక 4 సారి పిల్లలు చేసుంటారు. అందుకే ఈసారి కూడా అఫ్ కోర్స్ పిల్లలే ఉండాలి అని నేనే డిసైడ్ చేసుకున్నా మైండ్లో. నేను ఆ స్టోరీ క్రియేట్ చేసుకున్నా మైండ్లో. సో బ్లేమ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ క్రియేటింగ్ అ స్టోరీ. వాట్ ఐ విల్ సజెస్ట్ ఇస్ ట్రై టు స్టే విత్ ద ఫ్యాక్ట్. ఫ్యాక్ట్ ఏంటి? ఇట్లా జరిగింది. అండ్ బ్లేమ్ ఎప్పుడు చేస్తాం మనం? వెన్ జరిగిన పని వలన మనకి ప్రాబ్లం వస్తుంది కదా. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బ్లేమింగ్, బెటర్ టు బీ సొల్యూషన్ ఫోకస్డ్. బ్లేమ్ ఇస్ ప్రాబ్లం ఫోకస్డ్. ఇది అయింది కదా, ఇట్లనే అయింది కదా, నీ వల్లనే అయింది కదా, నీ వల్లనే అయింది కదా, నీ వల్లనే. అయిపోయిందా? హౌ షాల్ వి సాల్వ్ ఇట్? మేబీ యూ కెన్ హెల్ప్ సాల్వ్ ఇట్. Maybe you can help solve it. Let's solve it together. Do you need my help in solving the problem? What can I do for you so that next time this problem does not happen? These are better approaches to the idea of blame. Let's leave the story. Let's stay with the fact. Let's leave the problem focus. Let's have a solution focus. Let's leave a rude or a nasty way of telling the blame, and let's have a nice, soft but strong. We can be soft and strong like water. Let's have a soft and strong way to convey anything which is related to blame. These are a few ideas that have worked in my life. And మీరేం ట్రై చేశారు? మీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఏంటి in blaming or in being blamed? What did you learn from that? What are the strategies that you use? What are your comments, questions? We will be very happy to know. Hi ma'am. Hi. నేను ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీని. నాతో పాటు నా ఫ్రెండ్ కూడా ఒక ప్రాజెక్ట్లో హీజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఎ ప్రాజెక్ట్. అయితే అతను ప్రతిసారి తప్పు చేస్తుంటాడు, చిన్న చిన్న పనులు కూడా తప్పు చేస్తుంటాడు. నేను అతను బ్లేమ్ చేస్తాను. అది అతను ఎలా తీసుకున్నా నాకు సంబంధం లేదు, బట్ హీఈస్ రాంగ్ అంతే. దీన్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలో నాకు అర్థం అవ్వట్లేదు. Very, very valid situation. I think చాలా మందికి ఇట్లాంటి situations వస్తూ ఉంటాయి. So thank you for that question. I'm remembering a real life story. I think it was Ratan Tata. I'm not exactly sure, but it's a real story of a CEO. Okay. In their company, an employee who had worked for many, many years in the accounts department, చాలా senior employee, almost 20-25 years service ఉంది. He made a very, very, very big error. Very big error. It cost the company a lot of money. The person was being called for the meeting. And before the person came in, the other people in the room, they said, they saw Tata sit down and write a list of all the things this accountant has done for the company, has done correct, has done right for the company. That is the list he was making before the person came in. Later somebody asked, "Ki sir, what is this? Why were you making this list?" He said, "At that point, if I did not remember all the good contribution, all the good qualities of the same person,
I would have completely lost control of my anger and my emotions. And the way I blamed him would have been something that I will never be proud of myself. That's a very, very big episode, we might say. But think about it, actually, akkada stakes are higher, much, much higher. Kada? In a very small way, it helps us also. I'm sure whoever is your teammate, right? ఏదైనా మంచి క్వాలిటీస్ ఉన్నాయా అతనిలో? మన ప్రాజెక్ట్లో కూడా ఒకటి మంచి చేశాడు మ్యామ్, బట్ మిస్టేక్సే ఎక్కువ ఉన్నాయి. I understand. So my suggestion would be to try one. మంచిది ఏం చేశాడో highlight that. Talk about that, compliment on that. One. Two, I'm not saying don't blame. ఆ 10 పాయింట్స్లో ఏవి తప్పు జరిగినాయో మిస్టేక్స్, టేక్ విత్ 1 పాయింట్, స్టార్ట్ విత్ 1 పాయింట్ అండ్ మేబీ డిస్కస్ విత్ హిమ్ దట్ ఈ ప్రాబ్లమ్కి హౌ కెన్ వీ సాల్వ్ ఇట్. థర్డ్, యూ కెన్ ఆస్క్ హిమ్ what help or what support do you need from me so that we can resolve this. That is your responsibility, of course, but I can just support you. We need not entirely take his responsibility, but we can offer support. Perhaps these three will be a better option than just straight away blaming the person. Because this way we are acknowledging what is good. Valalo, anybody feels nice when we are told, oh, you did this well, right? Second, we are saying, I am with you in this problem. Otherwise, if we just point a finger, nee problem, no solve chesko, right? Third, when we say, what help do you want from me, right? You are taking charge. You are taking charge of the forward journey. The person is only going to feel, oh, okay. They are not pointing finger. They are saying, let's go ahead like this. This would be my thought, my suggestion. Thank you very much for that question. And on that note, we come to another episode of Digital Village with me, Deepa Kiran. Ee roju manam discuss chesam on the topic and the idea of blame. The next episode, we will look at doing our bit. So see you next time. Namaste.